There is question to the comment of to Srimad Bhagavad Cantor 13.16. Everyone, whether they are Goswamis or just animals like tigers, is doing the same thing. They're trying to please Krishna. Vrindavan is a unique place where even tigers serve Krishna. In Vrindavan, everyone is happy. Cows, cats, dogs, people, they are all happy. Everyone wants to serve Krishna in their own way, and therefore no one is envious of anyone. One may get the impression that the Vrindavan monkeys are envious because they play pranks and steal food, but we know that in Vrindavan the monkeys are allowed to eat butter, which is distributed by Krishna himself. Krishna shows that everyone has the right to live. This is Vrindavan. Why do I have the right to live and you have to die? No, this is material life. The inhabitants of Vrindavan think differently. Whatever Krishna gives us, we will share this prasad and eat it together. Such a psychology does not develop immediately, but gradually. As one develops Krishna consciousness, one can rise to this level by means of sadhana. The question is, if, for example, there is distortion of philosophy and dilution of it in other indirect ways, in the circle of devotees, in direct ways, Monday ways, in the circle of devotees, but the devotees sincerely believe that they are doing everything right. You can say that it fits this verse, that they satisfy Krishna, but in their own way. Can we say like this? Or it still happens because there is no proper leadership and hence distortion and misunderstanding of what they do? Thank you. No, I haven't really got the whole question there. She's talking about Vrindavan and people are very happy and no envy and everything. And then? Yeah. It was the quote from Srimad Bhagavatam. Yeah. And then the question is, if for example there is a distortion of philosophy and but devotees sincerely believe that they are doing everything right. So can we say that this is according to this verse of Srimad Bhagavatam, and they are just satisfy Krishna, but on their own way, or is it happens because there is no proper leadership and the devotees themselves, they don't understand what do they do. Well, it's difficult for me to judge like that, just based on that. I mean, that maybe the leadership is wrong, I don't know. It may just simply be the independent attitude of the devotee. It's difficult for me to put a, to come out and say exactly what's wrong. I don't know. Something's wrong. То есть мне сейчас сложно судить, что является неверным, является ли неверным поведение руководства, либо неверное какое-то отношение преданных к чему-то. Мне сложно судить. The point is we have to follow what's given to us by Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada encouraged us to chant Hare Krishna, to perform Sankirtan,
to distribute his books. Просто смысл в том, чтобы следовать тому, что дал нам Шрила Прабхупада, распространять книги, ходить на санкиртан. We have to try to work in the mode of a devotee. Devotees want to share Krishna consciousness, to give Krishna consciousness to others. And we give Krishna consciousness to them according to the vision of our founder Acharya. И преданный — это тот, кто работает и распространяет сознание Кришны в соответствии с тем видением, которое дали нам Ачарьи. So Srila Prabhupada, in Srila Prabhupada's time, we were always chanting Hare Krishna. We had regular Sankirtan party, and we would try to distribute books. И во времена Шрилы Прабхупады мы все пытались повторять Харе Кришна и участвовать в санкиртане, распространять книги. Of course, we have also deities, we have temples to maintain, and we have to worship the deities. These things have to go on. И, конечно же, были храмы, и мы должны были там поддерживать божества, и мы все это делали. And the mood should be there to share whatever we have. We invite people to come to the temple, and come and chant with us, and see the deities, and then take prasadam. И что касается того, чтобы делиться тем, что у нас есть, мы приглашали в храм людей и приглашали их повторять с нами, и воспевать киртаны с вами, угощали их прасадом. We don't want to deviate. We want to be cautious about inventing new things and going away from the original programs which were given to us by Srila Prabhupada. И мы как-то не уделяли особого внимания, да, тому, чтобы вносить что-то новое. Мы просто делали то, что дал нам Шрила Прабхупада. We can distribute prasadam, of course. But Prabhupada encouraged us to distribute prasadam to everyone, not just to the poor. We don't just only go to the poor people to feed them. We want to distribute prasadam to everyone. Rich people also need prasadam. И мы распространяли, допустим, прасад не только среди бедных людей. Шрила Прабхупада не говорил, что мы должны распространять прасад только бедным людям, но также следует распространять прасад и людям богатым, и тоже он нужен. We're not simply another welfare organization who just make a program to feed the poor. Our program, we're a spiritual society. We're meant to uplift people and educate them in the principles of spiritual life. Это не то, чтобы все программы нужны для того, чтобы привлечь каких-то бедных людей. Мы духовное общество, и мы привлекаем людей ради того, чтобы улучшить их духовную жизнь. So our real business is to educate people, to go and speak about Krishna, and to speak on the basis of Bhagavad Gita and present some knowledge to them. И наше настоящее истинное дело состоит в том, чтобы дать людям Бхагавад-гиту, чтобы научить их идти и распространять это знание Бхагавад-гиты, дать им. And for the common people who have no interest in philosophy, we have the chanting of the Hare Krishna mantra. И для тех, кто заинтересуется философией, мы даем Харе Кришна, повторение Харе Кришна Махамантры. Lord Chaitanya's main business while he was residing in Jagannath Puri was chanting Hare Krishna, and every day they would have Sankirtan. И Господь Чайтанья, когда он жил, when he lived in Jagannath Puri, когда он жил в Джаганнатхапуре, он каждый день воспевал святое имя. So this is our real business as devotees, educating people, trying to give spiritual knowledge,
And if we can't do that, we chant Hare Krishna, have nice kirtan. И наша истинная задача как преданных состоит в том, чтобы дать людям философию, и потом, когда они ее принимают, дать им святое имя, то есть так, чтобы они повторяли Харе Кришна и воспевали киртан с нами. Prabhupada liked to see prasadam distribution also. It's very nice. Many places now with the lockdown in different parts of the world, many centers are active in distributing prasadam. И Шриле Прабхупаде нравилось, когда мы распространяем прасад. Сейчас, когда все на карантине, все закрыто, многие центры распространяют прасад. It's a nice program. It's not our main program, but it's something to keep the devotees engaged, and it helps to keep good relationships with the public. И это очень хорошее дело, это не является нашим каким-то центральным, основным занятием, но тем не менее это очень хорошо для того, чтобы поддерживать отношения с обществом, с общественностью. All right. Next question. Yeah. Лена Матаджи, ваш вопрос. Я хотела спросить, может ли неофит чувствовать истинно присутствие Бога в своей жизни, что Кришна ведет, помогает, создает какие-то ситуации? Или же на начальном уровне все происходит согласно карме? Хотя карма тоже, как слуга Кришны или как закон Кришны, да? Разъясните, пожалуйста, этот вопрос. Спасибо. The question is, can a neophyte truly feel the presence of God in his life? That Krishna leads, that Krishna helps, creates some situations, or at the initial level, everything happens according to karma. Although karma also has a divine nature. Please clarify this point, Guru Maharaj. Yes, a neophyte can also experience Krishna. We may be a new devotee, but there's no reason why we cannot experience Krishna. Да, конечно, неофит может чувствовать, иметь опыт, связанный с Кришной, если мы только что стали преданными, если мы являемся новым новичком в этом во всем, это не значит, что у нас не может быть опыта. We don't know how much contact we've had with Krishna in our previous life. Мы не знаем, как много мы контактировали с Кришной в наших предыдущих жизнях. Someone may come to Krishna consciousness and they may appear to be a neophyte, but they may have, in the previous life, they may have already advanced considerably in spiritual consciousness. И если кто-то приходит в сознание Кришны и внешне кажется неофитом, но в своих предыдущих жизнях он был существенно, очень сильно, скажем так, развит в сознании Кришны. So, we don't, there's no bar, there's no barrier that's, oh, you're a neophyte, you cannot be close to Krishna, you cannot have a consciousness of Krishna. No, somebody may be very advanced already. They just come to Krishna consciousness. Нету такого барьера, что вот ты неофит, ты только что пришел сюда, и у тебя не может быть сознания Кришны. Нет. Этот человек может быть очень продвинутым. Devotional service doesn't depend on karma. Our karma is not an obstacle to devotional service. И преданное служение не зависит от кармы. Наша карма не является препятствием для преданного служения. We say some people may have very good karma, they have, they're very good looking, they have a lot of money, they have a very opulent material situation, but they may have no interest in Krishna consciousness.
Например, кто-то может обладать богатством, у него очень красивая внешность, но он может быть очень счастлив прожить в роскоши, но при этом он абсолютно может не интересоваться сознанием Кришны. So devotional service does not depend on karma. Таким образом, преданное служение зависит не только от кармы. And karma is not an obstacle to one progressing in Krishna consciousness. И карма не является препятствием для прогресса человека в сознании Кришны. You may be handicapped, you may be blind, but still you can be a devotee. You may be blind and maybe Handicapped, you may be lame, crippled. вы можете быть калекой, вы можете быть слепым, но тем не менее вы можете обладать сознанием Кришны. But this does not stop you becoming a good devotee. Но это не значит, что вы не можете стать хорошим преданным. Devotional service doesn't depend on physical, material situations. Преданное служение не зависит от физических материальных ситуаций. Hare Krishna. Krishna, next question. Харе Кришна, спасибо. Yeah. Thank you. Анастасия Матаджи, вы хотели Anastasia. задать вопрос? Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Я благодарна вам за ваше глубокое познание, за разъяснение, за лекцию сегодня. И у меня вопрос. Мы сегодня обсуждали жить в святом месте. Скажите, пожалуйста, может быть, какие-то есть вот правила и предписания, как мы должны себя вести в святых местах? То есть я просто знаю, что когда иногда преданные долго живут, то есть они начинают, допустим, смотреть кино. То есть не является ли это оскорблением? И как может быть, какие-то есть прям рекомендации, да, по этому поводу? Thank you, Guru Maharaj, for your explanations, for your lecture. The question is, today we just heard about living in the holy place. The question is how we should behave ourselves in holy places. For example, if devotees live there for a long time, they just, for example, begin to watch movies and so on. So is there any particular rules and regulations how we should behave, how we should act in the holy place? Yes, certainly living in a holy place is an opportunity for spiritual advancement, but one has to take advantage of the holy place by regularly going to temple and by associating with pure devotees. И проживание в святом месте — это очень хорошая возможность для духовного развития, и поэтому мы должны воспользоваться этим преимуществом. Если человек живет в святом месте, то он каждый день должен ходить в храм и каждый день общаться с чистыми преданными. So if somebody's living in the holy place and watching movies, mundane movies, then they're not taking the benefit of the holy place. Если кто-то живет в святом месте, но при этом смотрит какие-то обыденные фильмы, то он тогда не получает тех преимуществ, не получает того блага, которое исходит из святого места. Sometimes people are not accustomed to engaging themselves fully in devotional service. Иногда люди просто не привыкли, у них нет такой традиции задействовать себя, погружать себя полностью в преданное служение. So they spend some time chanting, they spend some time reading, but then they spend some time with a little bit Maya, watching mundane movies. Они какое-то
время поспевают, какое-то время читают книги, а потом какое-то время проводят в мае, например, смотрят какие-то фильмы обычно. Good association is very important. Good association will stop you from doing these things. И хорошее общение, оно очень важно при этом, то есть оно предотвратит то, что вы будете делать это. То есть вы перестанете это делать в результате хорошего общения. You don't go to the holy place just simply by purchasing the ticket to go there. Вы не попадете в святое место, просто купив туда билет. You have to have the consciousness to enter the holy place. Then you actually get the benefit of being in the holy place. Вы должны иметь сознание того, что вы входите в святое место только благодаря такому сознанию, пониманию вы сможете получить все благо от этого святого места. So we sometimes say it's not a good idea for neophyte people to go to the holy place. They're not ready for the holy place. И таким образом мы иногда говорим, что не очень хорошая идея для неофитов поехать в святое место, потому что они еще не совсем понимают, что есть святое место на самом деле. Some people go to the holy place and just spend the day shopping, just wandering in the streets and looking in the shops. And that's not spiritual. Например, некоторые люди едут в святое место и просто целыми днями проводят возле магазинов, покупая какие-то вещи и заглядывая в витрины. Это не духовная деятельность. The real purpose in coming to the holy place is to increase our hearing and chanting. И истинная цель пребывания в святом месте – это усилить наше слушание и воспевание. And to associate with the senior devotees and to hear from them and get instructions. И также слушать старших преданных, получать их наставления. Okay. Yes, Hare Krishna. Thank you for the question. Спасибо большое за вопрос. Are there more Thank you very questions? much, Gosmaharaj. Yes, there is a question from the chat. Харе Кришна, ваше святейшество, в чем счастье демонов? Харе Кришна, your holiness, what is the happiness of demons? The happiness of demons? Yeah. Well, the happiness of demons are generally, the demons are associated with the mode of ignorance and passion, so their happiness is based on these kind of things, sinful activities. И демоны, они больше всего соприкасаются с гуной страсти и невежества, поэтому вся их деятельность основана на такого же рода вещах. Their happiness is alcohol and drugs and illicit sex. Их счастье заключается в принятии алкоголя, наркотиков, в незаконном сексе. Meat eating. They're thinking this is happiness. Мясоедение. И они думают, что это счастье. Yeah. Their happiness is suffering from beginning to end, but they're thinking happiness. Just like a pig is happy when he feels that the pig eats the pig food, he's happy. И демоны, они несчастны с самого начала до самого конца, но они думают, что это счастье. Например, их счастье подобно счастью свиньи, которая ест какую-то свою еду, которая для нее предназначена, и при этом она счастлива. So, the demons, they have that kind of happiness. У демонов именно такое счастье. Another question? Есть ли еще какие-то вопросы? Можно я задам вопрос? Да, вот это. Ага. Я хотела спросить Гуру Махараджа, что значит удовлетворение
учителя, Харе Кришна. What does it mean to satisfy a spiritual master? What does it mean to satisfy the spiritual master? It means to follow the instructions. Это значит следовать его наставлениям. Beginning with chanting Hare Krishna regularly, 16 rounds, following the 4 regulated principles, these things. Начиная с того, чтобы читать 16 кругов, регулярно следовать 4 регулирующим принципам. Trying to take part in Krishna conscious activities, going to temple, hearing Srimad Bhagavatam from a devotee. Принимать какое-то участие в деятельности преданности, преданных, ходить в храм, слушать Шримад Бхагаватам. Have nice relationships with the devotees. To be happy in Krishna consciousness is pleasing to the spiritual master. Общаться с преданными, быть радостным в общении с ним, все это удовлетворяет духовного учителя. Yes. Anything else? Раджарани Матаджи, вы хотели спросить? Хотела бы спросить еще Гуру Махараджа в дополнение к вопросу Александра Прабhu про демонов. Мы говорили как-то, да, что у нас, можно сказать, что мы какие-то преданные, там, начинающие, тоже есть демоническое знание. А в чем оно заключается у преданных? Как его проследить? Сознание преданных. What does it mean? The demonic, if the devotee has the demonic consciousness, what does it mean? How it just we can see it? How we can see it? Yeah. How the devotee behave if he has demonic consciousness? How we can recognize that? Well, they won't follow the regulative principles. They engage in sinful activities. Такой преданный не следует регулирующим принципам, занимается греховной деятельностью. Always lusty, angry, dirty. Он всегда похотлив, всегда гневен, грязен. The demoniac qualities are given. You read the Bhagavad Gita, the divine and the demoniac nature, chapter number 16, and you can see the qualities for the divine. Divine means devotee, and the demoniac means the people who are not following. И вы можете прочитать обо всех качествах в Бхагавад-гите в 16 главе, где описываются божественные и демонические натуры. И божественный значит преданный, а демонические — это те, кто не следует этим принципам. So it's sometimes said the divine and the demoniac are both in the same body in the Kali Yuga. И часто говорится, что божественное и демоническое часто объединяются в одном теле в Кали-югу. We have the demoniac tendency, we have some good qualities, we have some bad qualities. И у нас есть и демонические тенденции, и божественные, у нас есть и хорошие качества, и плохие качества. We have to conquer over the bad qualities, we have to become devotee. И мы должны преодолеть в себе эти плохие качества и стать преданными. We all have this problem. We have these demonic qualities before becoming devotees. And we have to change. У нас у всех есть эта проблема. Мы все были демоничными до прихода в сознание Кришны, мы должны просто измениться. Yes? Maybe. Да, Матаджи, все. Is there any questions? Есть ли еще вопросы? Уточнить можно? Да.
А если Гуру Махарадж преданный, например, не может следовать всем принципам, и только одному, но он находится под руководством, он может считаться уже чистым преданным? Спасибо. If the devotee doesn't follow all the regular principles, but he follows only one principle, but he is under the leadership, can we consider him as a pure devotee? No. How is it possible? Нет. A pure devotee? They follow one principle? Разве чистые преданные следуют одному принципу? They follow one principle, and you say, can he be considered a pure devotee? Вы сказали, если он следует одному принципу, то можно ли его считать чистым преданным, так? No. Руководство, то есть у него есть руководство, им управляют. Он находится под руководством, тем не менее, то есть у него есть руководство чистого преданного. Он находится под руководством преданного или чистого, то есть вы уточните немножко, то есть он находится под руководством чистого преданного и совершает, то есть исследует одному регулирующему. Но в процессе пока. он дозреет пока, да. И вопрос в чем? Можно ли его считать уже чистым преданным? Just some addition. So this devotee, he just he follow only one principle yet, but he's on the control of the senior devotee. So can we, in that situation, consider him as a pure devotee? He's on the council. А он что, в совете или нет? Нет, ты просто спрашиваешь, что человек пришел в сознание Кришны, и он уже стал под руководством чистого преданного, но он может сейчас соблюдать только один принцип. Можно ли уже его считать чистым преданным, так как он же уже под руководством? Спасибо. This person is has just come to the Krishna consciousness, but he already has the leadership, and he can follow only one principle. It's his first step, and he's going to just race in this way. But he now he's following only the one principle. So can we consider him as a pure devotee because he's under control of the senior devotee, under the control of the pure devotee? No, we cannot consider him a pure devotee. And I don't know why they will allow such a person who can only follow one principle. I don't know how they can give him a leadership position. Maybe not they don't give him leadership position. He's under the control of the senior devotee. Okay. Who do leadership above them. Okay, so he's under the control of the senior devotees. So the senior devotees will gradually bring him to a higher position. Yeah, and so Mataji's question is, can we, in this situation, already consider he's a pure devotee because senior devotees control him? No, senior devotees control him. It doesn't mean he's a pure devotee, though. И если какие-то старшие преданные контролируют его, да, он находится под их контролем, это еще не значит, что он стал чистым преданным. But he's becoming pure, we hope. Но мы надеемся, что он станет чистым. It takes some time. We have to be patient. Give him time. То есть ему нужно просто дать время и нужно быть терпеливым. Just like somebody goes to hospital, they get treatment. They're sick, but they're getting treatment. So it takes time to get cured.
Но если кто-то попадает в больницу, он болен, но постепенно он получает лечение и исцеляется. So it's good he's coming to the association of devotees, he's getting instruction. We hope that he will go on and become pure. Все таким образом, если он находится под руководством и получает какие-то наставления, то таким образом он очищается, и мы надеемся, что он станет чистым. But it will take some time. Но это займет какое-то время. We have to be patient, we have to encourage him. Нам нужно проявлять терпение и воодушевлять его. We are glad he's coming forward and he's taking time to associate and hear. He's trying to become devotee. И мы рады, что он пришел сюда, и у него есть общение, и нужно просто время, чтобы он стал преданным. All right. Yes? Есть ли еще вопросы? No questions anymore? Okay. All right. Thank you very much. So thank all the devotees for their participation, for their questions, and for listening. Спасибо всем преданным за их вопросы, за их участие. Thanks Tatyana for her translation. And we wish all the devotees have a very good week in Krishna consciousness. Srila Prabhupada ki. Желаю всем преданным очень хорошей недели в сознании Кришны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Gaur Bhaktivinoda ki.